Hallo, guten Tag, wie geht's? Also, in diesem Video lernen wir das Adjektiv. Das Adjective means adjective, जिसको बोलते हैं English में. So basically, what are adjectives? Adjectives are the words that say something more about a noun or pronoun. That means they describe a noun or pronoun further. They speak about the qualities of a noun or pronoun. जैसे हम बोलते हैं ना हिंदी में, विशेषण वे शब्द हैं जो किसी नाउन मतलब संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, मतलब गुण दोष के बारे में बताते हैं. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से मेरा घर बड़ा है, वो लड़की सुंदर है, वो लड़का बदमाश है. तो ये जो बदमाश, सुंदर, बड़ा, ये सब क्या है? इन चीजों के गुण हैं. सो दे आर बेसिकली एडजेक्टिव्स, राइट? सो लेट्स हैव सम एग्जांपल्स. Die Wohnung ist gut. Die Wohnung ist gut. Die Wohnung ist flat. Good is good, means the flat is good, right? So good is a you can say very universal adjective. We can just use it anywhere, very simple, very universal. Der Mann ist schlecht. Schlecht is bad. The man is bad. Usain Bolt. Usain Bolt is schnell. Schnell is fast. Okay. Die Küche ist modern. Die Küche is kitchen. The kitchen is advanced, fashionable, modern, with amenities, facilities, in that sense. There is young. Young is young. Okay. So look at the spelling and pronunciation. There is young. So today we are going to do the basic adjectives that we are going to use in our day-to-day life. Right? So please pay attention, focus. Gut. Der Mann ist gut. The man is good. Schlecht. Die Straßen sind schlecht. Straße is road, street, in that sense. Die Straßen, so die Straße und die Straßen. Usain Bolt is schnell. Usain Bolt is fast. Schnell is fast. Er ist jung. He is young. Wie alt bist du? Wie alt bist du? So basically, it's a phrase that we use for asking somebody's age, right? So how old are you? So here alt means old. How old? Wie is literally how. So wie alt bist du? Wie alt sind Sie? Wie alt ist er? Die Hosen sind neu. Neu ist new. And as I said in the earlier lectures, and के बाद इसमें EU आ रहा है. So EU का sound is always OE, as in Deutsch. So die Hosen sind neu means die Hose is pant, trouser, and लग गया last में तो plural. The trousers are new. Dein Zimmer ist sauber. Sauber is clean, tidy. So dine we have done in the possessive article. So please go and check. Dein Zimmer ist sauber. Your room is clean. Schmutzig. Schmutzig is dirty. The opposite of sauber. Schmutzig. Mein Zimmer ist schmutzig. My room is dirty. Süß. Süß. So that is the mango is süß. The mango is sweet. Spät. Spät means late. Heute bist du spät means today you are late. Heute is today, do, and then spät. Heute bist du spät. And again, wie spät ist es? So that is a standard phrase that we use for asking time. Wie spät ist es? Wie spät ist es means what time is it? What's the time? अभी कितने बजे है? So just pick up this phrase. Wie spät ist es? Ambani is reich. Reich means rich. Okay, Ambani is reich. Ambani is rich. Ich bin arm. Arm means poor, गरीब आदमी. Der Baum ist hoch. Der Baum ist hoch. What is der Baum? Baum is tree, पेड़. Der Baum ist hoch means पेड़ ऊंचा है. So the tree is tall. The Spar ist glücklich. Glücklich is happy.
So glücklich it just looks like Gluck, and so don't confuse with the luck or something. So glücklich, it has a sense of happy, right? So das Paar is glücklich. And what is das Paar? Paar is like couple, okay? Sie ist wieder gesund. Gesund is healthy. Sie ist wieder gesund. So wieder is what? Again. So she is again healthy. Meine Schwester ist krank. Krank is sick. Meine Schwester ist krank. My sister is sick. Adnan war dick. Dick is what? Fat. Dick is fat. And this war is basically, war is the past tense of ist. So just as of now, just remember that. Adnan war dick. Matlab, Adnan was fat. Jetzt ist er dünn. Dünn is thin. Jetzt is now. Jetzt. So jetzt ist er dünn means now he is thin. And you can see this is a verb, so it's in the second position. We can't say jetzt er ist dünn. No, that's wrong in German. Now he is thin, so literally don't translate, the even the position of the words. So jetzt ist er dünn and not jetzt er ist dünn. That's wrong. Das Essen ist heiß. Das Essen ist heiß. Essen is what? Khana, food. Okay, it's used as a noun. And that's the reason it's written with capital. So das Essen ist heiß. Heiß is what? Hot. Das Wasser ist kalt. Kalt is cold. The water is cold. And we also use this phrase es ist kalt. Es ist kalt means it's cold. मतलब अभी सर्दी बहुत है. अभी सर्दी है. अभी सर्दी पड़ रही है. In that sense. Bist du müde? Müde is what? Tired. थका हुआ. Bist du müde? Are you tired? क्या तुम थके हुए हो? Die Tür ist offen. Offen is open. Offen is open. Die Tür ist offen. The door is open. The sofa is bequem. Bequem is comfortable, aramdeh. The sofa is bequem means the sofa is comfortable. Chinesisch ist schwierig. Chinesisch ist schwierig means Chinese is difficult. Schwierig means difficult. Ist Deutsch einfach? Let's also make a question. Deutsch ist einfach. Ist Deutsch einfach? So you think about this. Die Hemden sind teuer. Die Hemden sind teuer. So basically this is das Hemd. En lag gaya to plural. Die Hemden means shirts. Okay. The shirts are teuer. What is teuer? Again, this is an example of EU, OA. Teuer is expensive, costly, mahanga. Die Tasche ist billig. Tasche is what? Bag is billig. Billig is cheap, less expensive, right? So these are the basic adjectives that we use in our day-to-day life. Here I made the list and I've also written the Hindi words. Hindi शब्द में हमने लिख दिया है reference के लिए. So you can just go through. That was the basic introduction. इस series में adjective के series में अभी और videos आएंगी because it has so many concepts like adjective declination, adjective endung. So gradually that will be doing. Till then, keep practicing, keep revising, and see you in the next session. Till then, auf Wiedersehen.